помощь, с теми, кто дает, кто предоставляет эту помощь. И было очень важно, то есть проблема еще состояла в том, что людям, которые эту помощь могли предоставить, так как они и социально, и в принципе, то есть и материально, и территориально находились слишком далеко от тех людей, которым нужна эта помощь, там чистая вода в частности, им нужно было как-то шокировать их, предоставить им вот эту картину мира, вот эту картину, что происходит с теми людьми, которым нужна помощь, и они использовали для этого виртуальную реальность. То есть, как мы видели на прошлом слайде, люди надевали очки, и в них показывался фильм. Там, в частности, там из жизни 12-летней девочки, по-моему, ее семьи, которым наконец-то дали чистую воду. То есть это такой уникальный эксперимент, уникальный такой опыт, который помогает людям прочувствовать действительно, что происходит вот там, где нужна помощь. How does this differ from just the plain film? It differs because when you do virtual reality, you really feel more closer to it. It appears more real than it is. And the effect is, it's a new technology, but the effect is very, very good. UNICEF also, it's another example, did it, and it raised a lot of awareness. We did it with a client. I didn't have any visual, and it was also very, very good. It was about sick kids, and people felt really connected with the family and the doctors, so you really feel you're part of what they're living, so it makes you feel more empathy. So some people need a push further for feeding this sometimes. So you make the film, or who makes the film? In this case, it's not. Those are not examples of my company, but yes, it's something that also we can do. Yes, but in this case, those are things that have been done by other companies. Yes. Вопрос был о том, в чем разница между обычным фильмом и виртуальной реальностью, то есть какая разница, что показывать и каким образом. Паскаль сказал, что все-таки виртуальная реальность, она помогает больше прочувствовать вот эту атмосферу и приобщиться к этим людям, к этой ситуации, потому что ты чувствуешь себя частью этого, поэтому это и находит больше отзыв в людях, чем просто фильм. Another strategy is crowdfunding, so I think this is used a little bit. So those are a platform that costs nothing, where you can ask for money on a specific project or cause. I brought this to your attention, this specific example of crowdfunding campaign in Canada after a team of players were killed in a bus, so it was a big tragedy. So they decided to raise money for the community and the families of those players. So this was a way of being able to raise money and support the losses of all the families and the community. Еще один способ пожертвования – это краудфандинг. Например, это когда большое количество людей собирает деньги на что-то. Да? В данном случае пример был футбольной команды, которая погибла в автобусе при катастрофе. И люди собрались, то есть краудфандинг организовали для сбора средств материальной помощи семьям погибших. The other one is called peer-to-peer. So this is one of our clients, the one who I was just talking about, who works with sick kids who have leukemia. So this is, when we talk about peer-to-peer, it's, peer-to-peer what it is, or more or less? Okay. So peer-to-peer is when you ask someone to do a challenge or an action. In this case, people are shaving their head in support of people or young kids with cancer, and while doing so, you ask your colleagues and your friends to give money, so you can raise money for the organizations. So in this case, this has been going on for many years, and 80,000 people, where I come from, in a small part of Canada, 80,000 people have shaved their heads and raised money for that cause.
And in 2016, they even raised, as of 2013, sorry, they raised over 5 million a year just doing this thing. Yeah. Yes, you just shake your head. Yes, exactly. And that's from P2P это еще одна такая инициатива, когда в поддержку больных раком люди сбривают себе волосы. Таким образом, они показывают своим коллегам, своим друзьям и так далее, своему окружению, они как бы их мотивируют пожертвовать на больных раком. И вот, то есть это тоже большой очень нашло отзыв, то есть в 2016 80 тысяч людей обрели себе головы и очень собрали много пожертвований, можем тоже все на слайдах видеть, все цифры. Another one that's very well known is the Ice Bucket Challenge. A few from yes, exactly. They were throwing ice, and then people were raising money by doing it. Yes, Bill Gates, many people did it. So it was the Ice Bucket Challenge. It was people were. It's a silly thing. They were dropping ice buckets on their head and raising money, but it was very famous around the world, and it raised a lot of money. ASL. Yes. Да, что была тоже инициатива, когда люди на себя как бы высыпали лед, холодную воду, ледяную воду. Да, обливались холодной водой тоже, чтобы собрать деньги на благотворительность. Some kind of shock therapy, because such kind of action attract attention of the members of the society. Do you mean with the help of that they do it? It's really with a little shock when they see some love already. I'm sorry, I'm not sure I understand the question. I mean, you mean this kind of attraction from mind. Yeah. Here. It's some kind of shock therapy because such action will impress the people because it's quite not ordinary. Exactly. Yes, that's it. We will call it here shock therapy. Yeah, it can be also peer-to-peer. Can be more not need to be so dramatic. It can be more simple things. Sometimes it's just climbing, walking a long distance, or doing something. It depends. But usually, the most shocking it is, like the more success it has. Yes. Yeah. So, P2P — это, в принципе, любые инициативы, которые связаны вот с такими вот действиями, как бритье головы, или можно, там, не знаю, какое-то совершить небольшое путешествие куда-то. В общем, что это показать просто людям на своем примере что-то, чтобы их смотивировать, пожертвовать. I'm very sorry for this question, but I still don't understand the connection between an action and the money, so giving the money. So what is the mechanism here? Yeah. Как действует механизм, собственно, в чем связь денег и действия? I can see when I look at you that there was this question. It's a cultural thing, I would say. I think it's more cultural than anything. It's basically you challenge yourself in doing something you're not comfortable in doing so, and because you're doing it, people will support you. But you're doing it not for yourself, to help a cause. So it's might be a bit weird or strange, but this is something that do work, at least where I come from. But how it works? So I'm going on this long walk, Yeah. and my dear colleagues, I'm going to do it because of this. This is the Yeah. reason why I'm doing it. If you want to support me in Yeah. doing this challenge, Yeah. give me money for the project. Yes, exactly. There's a platform online where people can give money to you, but to the organization, but through say, okay, I support you, therefore I will give you $50 or $100, and then it will go directly to the charity. The harder the thing is to do, the most money usually you will receive. Like for instance, when a colleague of mine, a woman, decided to shave her head to support the young kids with cancer, we all understand that for a woman shaving her head compared to me, for example, is a lot more difficult. So of course she raised a lot of money because they knew what it meant for her to be able to do that. And she wanted to bring awareness
that there's a lot of kids that need their help, and then we just continue, pass our life as if there was nothing. So this is a strong shock for everyone, and they're like, okay, yes, and then they give. So usually when the action is very powerful, well, then people will support you more. If it's something smaller, well, people might give you, but obviously will give you less usually. Но тогда люди, которые вот это делают, они должны и заявлять о том, что они собирают деньги. То есть именно они собирают деньги. But these people, they should say why are they doing it? So they say that Yes, of course, yes, they're saying it's for the cause. Yes, they're explaining. Not only sharing. No, this is the only little thing they do to support a cause, and yes, definitely, of course. Я сейчас кратенько просто сделаю summary. Переведу на русский. Сейчас я быстро, кратко. Паскаль говорит вот по поводу P2P, что в принципе здесь чем тяжелее, чем больше такое, как бы более шокирующее человек делает, чем тяжелее действие, которое он делает, то есть такое, шокирующее, можно сказать, тем больше отзывов это найдет в сердцах людей, в сердцах жертвователей. То есть, например, для женщины, вот у него коллега, женщина брила голову в поддержку больных детей раком. И, люди понимают, что для женщины это намного сложнее именно это сделать, обрить голову, чем для мужчины. И поэтому, когда она это сделала, то есть это показывало то, что она действительно очень заинтересована в пожертвовании, в том, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме, что для нее это действительно очень важно, и это находит очень большой отзыв, в том числе и материальный, поэтому люди жертвуют больше. Вот. И то есть чем тяжелее задача, которую тем как бы больше, собственно, лучший результат. Вот насчет бритья говорю, да. Вот как найти грань, вот именно грань позволительного, не перетиранка доступного, например, да, что касается бритья головы. Я немножко так скептически отношусь. Окей, наверное, может это единственный класс. Но для меня, например, что я помню вот эту певицу Бритни Спирс, да, и человек больной душевный, да, она сбрила голову, и значит все поняли, что она немножко психически больна. Но это каждый сам для себя выбирает. Вот именно, я хотел задать вопрос, как вот эту грань понять, где я еще правда это другой вопрос. или уже срубаю грань, то есть я на женщину смотрю, которая сбривает голову. Мне кажется, психически вот у нас еще грань, да? Вы понимаете вопрос? Нет, это вопрос к священнику, да, или к себе, к своей совести. Тут просто рассказывается на примерах. Этот пример, вы можете его не брать. Все, давай. Ну вот Паскаль просто, как правильно сказал, что это культурная вещь. То есть, например, для нашей культуры это может быть непонятно немножечко. Вот, а для их, например, это нормально. Можно? Я извиняюсь, я должна была сразу задать этот вопрос. Паскаль представляет компанию, которая разрабатывает, придумывает эти проекты, или это франчайзинговая площадка, которая дает обеспечение на сборы средств? Я просто не понимаю, с какой стороны. In general? Проект или фандрайзинг платформ? So the main thing that our company does is consulting and helping them finding the right tools or strategies to raise money. Yeah.
Компания Паскаля занимается именно консультированием. Это консалтинговая компания, которая помогает организациям, то есть консультирует их в том, как им осуществлять эти сборы. We help them raise millions of dollars a year. Миллионы долларов в год они помогают им собирать этим компаниям. But like, Но не как фандрайзинговая площадка, а именно как консалтинговая, они реализуют этот проект, рождают. Даже там yeah, we also raise, so we consult, but also do some strategy ourselves for clients, yes. Some of it, yes. So we do both. I understand the question now, yes. We do both. Sorry, we do both. Они делают все, и то, и другое. Но в основном все-таки консалтинг. Просто там была реклама фондами, вы к ним не имеете никакого отношения. Поэтому я спрашиваю, что... Good. Thank you. Okay. And what I'm presenting here is not the truth. It's just a few things that works, and then you have to think with your culture, your organization, is there things that can work or not? The idea is more to share some ideas and tell you what works, but it doesn't mean it will work necessarily for you, so just making sure that we're on the same page with that. Паскаль просто он делится опытом культурным других стран, в частности Канады, в стратегиях. Но это не значит, что стратегии, которые работают у них, будут работать у нас. Это просто опыт. To acquire new leads, new people interested in a cause, what we do often is online acquisition, we call it. So one of the tools that we're using is our petitions. So, for instance, in that case, it's it's weird, but in where I come from, the French part of Canada, when people move apartments, it's all on the same date, on July 1st. Don't ask me why, we don't know why, but everyone is moving out. And often, because when they get to a new apartment, they cannot get their pets, so they abandon their pets. And so it's a big crisis. So one of the things we did is it was a campaign to make sure that people would be aware of that. And then, for instance, on that campaign, 18,000 people signed the campaign. So it's a way to get more contact information and get more people engaged with your cause. Следующая стратегия – это онлайн-сбор, онлайн-петиции. Например, в Канаде при въезде на квартиру, когда снимаешь квартиру, арендуешь жилье, то нельзя очень часто с собой животных, чтобы животные жили в этой квартире, и вот они подписали, то есть организовали эту петицию, собрали 18 тысяч подписей против такого закона. Another way of raising money is through email. It is very effective and it doesn't cost a lot of money. Очень эффективно осуществлять сбор по имейлу. Это очень, то есть большой результат, хороший результат и не стоит много денег. Yes. Different things. So first will be the moment of the year. So we've noticed that at the end of the year, before the holidays, people are really inclined to give. So we do, like this campaign, a series of 6 emails on the subject, on a different subject, and then we send it to the database. And usually people are very generous during this time of the year. So this is one of the things that we've been doing. Usually for an email to work is about the content. So the content is super important. So it's not about solely what you do as an organization, but talking to the donor, why you should be giving, what is going to change, and making sure you're focused on the donor and not just on your organization. So for instance, if you start, and this is general for anything that we do, making sure that at the center of our communication is the donor and not the organization. If not, it becomes difficult to create emotion. So we make sure that we tell them stories about our organization that they will understand and they can relate to. So this is very important, and this has been a key success. Because sending an email is easy, but sending a good email is not so easy. Yeah. Главное, конечно, в рассылке электронных писем это то, как письмо написано, и они, например, заметили, что в конце года люди более охотно жертвуют, и вот они написали таких 6 писем, 6 разных
писем, не 6 людям, в смысле, а 6 писем. И очень важно, то есть в контенте, то есть самое важное, это, конечно, как оно написано, контент письма, что в нем есть. Самое важное это сфокусироваться именно на дающем, не на организации, в которую поступают деньги, а на человеке, который эти деньги жертвует. То есть нужно сделать акцент на то, почему человек жертвует, что может измениться, что изменится после того, как он пожертвует. Вот. То есть главное фокус на доноре. Есть ли какие-то указания по поводу регулярности таких писем, как и аудитории, как часто и на ту же самую аудиторию можно посылать такие письма? It always varies. We have developed my company a strategy that is based on during the year we will send a certain amount of emails, and there's not really a fair amount, but they will not be always the same type of. So some will be informative, they will give you information, some will give you motivation, so thanking you for your support. For instance, if it was my organization organizing it today, well, you will receive maybe on Monday an email saying thank you very much for being part of it. It was nice to see you. I appreciate that you took the time to be with us this weekend. So this is more about motivation. And then there's others about donation. So can you give? But so it depends. If you always ask only the people to give, they will not like it. So it's about telling them what's happening with the organization, thanking them, motivating them when they need, and then asking them money. So it's kind of a circle. Поступил вопрос о том, какие стратегии вообще рассылки этих писем, то есть какие могут быть правила. Паскаль говорит, что, например, самое лучшее на самом деле это когда человек чувствует себя вовлеченным в работу организации. То есть когда человек приходит письма только с просьбой пожертвовать, помочь и так далее, то есть дай, то это не будет работать, потому что человек будет чувствовать, что от него все время что-то хотят. И поэтому они рассылают разные письма, то есть в том числе письма благодарности, письма мотивации, в основном, в принципе, письма нацелены на мотивацию людей. Вот, то есть, например, если человек принял участие в каком-то мероприятии, то ему присылают письмо через какое-то время с благодарностью, что он принял участие и так далее. About social media, as a new way also, so advertising on social media is also a very effective way of raising money lately, especially on the Facebook platform. You can do it on many platforms, but this one has proved to be very, very successful. So this is also a way, so we do different type of campaign, and it's good because you can target the kind of audience you want to target, so it's kind of very, very also effective way of raising money. Что касается социальных сетей, то Facebook это очень хорошая платформа для сбора пожертвований, также потому, что там можно отмечать аудиторию, на которую направляется сбор. Another one is on mobile. So we have a campaign. It's one of our major telecom company, Bell, and they have. Okay, it's not this one. Okay, I'll show you this one first. It's about it's Saint Justine. It's a hospital for children. So what they do is that during Christmas time, they have a virtual tree. And if you want to light the tree, so put a little light on the tree. You give $5, and then you can light a ball. So this is something very creative, and then people commit a lot. And in 2017, it took only 10 days to have 130,000 lights on this virtual tree. So this tree is to support, to show your support to the kids, and knowing that during Christmas time, like they will have some hope. And everything is done through mobile. Мобильные сборы тоже очень эффективная стратегия. Например, одна мобильная компания, ведущая в Канаде, она сделала такую кампанию, чтобы можно было, то есть мы видим тут гирляндочку, можно на ней зажечь огоньки. Если вы хотите зажечь огонек, это стоит $5, вы
отсылаете сообщение, и зажигается эта гирляндочка. И это тоже очень эффективным оказалось. Это деньги собираются для детей, для больных детей, для госпиталя Сент-Джустин. И вот за очень короткое время в нее 130 тысяч огоньков было зажжено. Very briefly, also a company. Yeah, sorry. Yeah. How do you get the mobile number? Or the bell do the sending the messages? Yeah, you just. I was mixed up with the other example. Any carrier, you just text, and that's it. It's a very easy way. So every provider allows you to text, and then you have a link. Text and send message to text number? all members. No, okay, it's okay. So there's an advertising of that campaign, and there's a number that you can text. So you, as a individual with your phone, you text at this number. So how do I know which number to text? It's because it's all over the news. So it's in the media. It's all over. Sorry, yes, I understand. Yeah, so all over the news. There's a big campaign, so everyone knows about it. Most of people know about it because it's something very important, and they have media. They have partners in the media that help them to promote it. So this side, of course, it also needs very much money. Actually. Yeah, exactly. To do a commercial for it. So eventually you pay this money for the commercial to get the money. No. Usually it's either free. It's almost all free when they get the advertising. They have partners that they give some space in the media for them for free. Okay. So when you go, it so you goes. have to convince the partners that what you're doing is the right thing to give your commercial space for free. Exactly. Yes, exactly. So, yes, clearly. And usually an organization, a foundation in Canada will take maybe 15% when they receive money for administration but not more than this. So it's usually the fees of all the organization or in a year are never above 15-17% of all the money they receive. So if you give $100, maybe they will have $15, but the rest will go to the cause. Yes, it's not a law, but it's in terms of ethics, it's the way it works. Yes, it's usual, exactly. Вопрос был про рекламу, что получается компания очень много денег должна тратить на рекламу, потому что это, например, вот эти огоньки, чтобы их зажечь, то есть чтобы люди знали вообще об этой акции, то есть по ней ее по медиа очень раскручивали, и вопрос был как бы, сколько денег нужно на рекламу отдать, да, и потом, в принципе, то есть ты получаешь, да, что как бы обратно. И вот Паскаль говорит, что многие медиаплатформы, обычно медиаплатформы предоставляют бесплатное место для рекламы, нужно только их убедить в этом, чтобы они это сделали, и в основном вот так. И от сборов, получается, компания себе берет максимум 17%, 15-17% от сбора, для организационных каких-то вещей и так далее, чтобы как-то существовать. And very briefly, in the same type of with the mobile, the company I was talking about, Bell Canada, a telecom firm, a huge one in Canada, they decided, and which I like, it's because it was not for a non-for-profit organization, but a company for-profit who decided that mental health, I don't know what it is here, but everything related to mental health is a big taboo in our society, so people don't talk about it, although it exists. They don't want to say that they have issues with mental health. So they decided to do a huge campaign for the last years, and it's also done all on mobile, and they raise money, and then they give back all the money to different organizations, universities, and now in the last years, because it has been so powerful as a campaign, we see that people are more open to talk about mental health issues. So sometimes also those are things that can happen from a for-profit company who wants to change something that's important for the rest of us. Например, в прошлом году мобильная компания, она обратила большое внимание на проблемы, на умственные проблемы, то есть на проблемы умственной отсталости и так далее. То есть те вещи, о которых люди не привыкли говорить в обществе, считают это табу.
И они тоже сделали такую большую акцию, и то есть результат был очень хорошим, люди стали об этом больше говорить, более свободно, не стесняться этого и как-то пытаться эти проблемы решить, и общество более толерантно стало к этому относиться. И пожертвования, конечно, тоже увеличились. And the last thing I would like to bring is not related to technology, but is something that I thought might be interesting for your organization. So we kind of brought in Canada a concept that's very, very simple, but it's very, very, very effective in many, many organizations. So it's called Family and Friends. So you'll see there's nothing revolutionary, it's very, very, very simple, but yet it works super well. И также такой концепт, который называется «Семья и друзья», он в Канаде очень распространен, он очень простой, то есть концепт очень прост, но в то же время очень гениальный, то есть он очень эффективный. This is an example of an organization who fights cancer, and it's one of our clients. So what we do is, let's say there's a database, like you have in your database 5,000 people who support you. So who are either volunteers, donors, but they have been involved with the organization. Например, возьмем, к примеру, организацию, которая помогает больным раком детям. И вот, к примеру, у них есть база данных, в которой, допустим, 5000 человек работников, там, волонтеров и наемных работников, к примеру. So usually we will call them and ask them if they allow us to send them by mail a package, and what they have to do is to give this package. Let's say there will be 5 pieces in this package, and they will give it to one member of their family or a friend, and on that package it explains the cause, why they should be part of this cause and why they should give. И эти люди, которые находятся в базе данных, они им, то есть вот эта организация, они этим людям, с ними связываются, и если эти люди разрешают, то есть они согласятся, то им присылают вот такую коробочку, в которой находится информация по поводу того или иного сбора, той или иной помощи, которая требуется, и с просьбой о том, чтобы они содержимое, то есть этой коробочки показали своим родным или друзьям. We've seen amazing results because when someone learns a cause from a person he knows, instead of the organization, they usually quickly get more attached to this cause. И результаты, конечно, были просто замечательные, потому что люди, они привыкли, они больше доверяют тем, кого они знают, чем просто, если это бы попросила сделать какая-то организация, что-то такое, можно сказать, безличностное для человека, а вот когда это твой родной человек или друг, то это, конечно, намного эффективнее. And usually when people receive, just to be the technical part, when they give, the person receive the piece, they can write a check or send money. There's an envelope, and then they send it back to the organization. So that's a very simple way of doing it. И человек, которому дали вот эту коробочку, эти вот документы, которые там есть, он, в принципе, может по-разному даже пожертвования совершить, помощь, когда он может чек выписать или как-то еще, то есть осуществить пожертвование и сразу послать в организацию. So, this is all I got for you for today. I'll be around, so if you have any question, you want to talk about specific things, I'm more than welcome. Well, it depends what the project is.
what is the nature of the project. But usually you want to have, yes, so it really depends, but definitely you want to have people in marketing, project management, but then it depends on the nature of the project, I would say. Вопрос о том, если сформировать команду, то какие специалисты нужны. Паскаль говорит, что это, конечно, зависит от проекта. Маркетинг, проект-менеджеры очень важные люди. One of our values or the way we do things usually at ATP is we like to have a multi, I would call it a multi, there are different type of people working together, not specialists in all the same things. So really have different people from different backgrounds, and then they work all together to create the project. So we try to be very diverse and not just go for the normal way of doing things. So we get many different people with different ideas involved in every project usually. Вот одна из их основных таких отличий, ценностей, что они пытаются привлечь разных людей к работе, то есть абсолютно разных, не только специалистов в какой-то там одной области, а именно вот мы даже собачку видели, поэтому вот что-то такое. Ну, у нас еще будет, я надеюсь, что сегодня еще чуть позже у нас будет возможность с Паскалем встретиться за круглым столом, мы там будем обсуждать проект, не так долго, как мне бы хотелось, но все-таки. Поэтому, если еще какие-то вопросы остались, то будет возможность их как-то там прояснить для себя. А я хочу сказать спасибо, thank you very much. Спасибо. Это было очень здорово.